start the new season, the new year with a series of sermons, and I'm very excited about this message. I think about a year or two ago I wanted to do this sermon, but I postponed it, and I saved some amount of knowledge and ideas, and I will start talking about it today. And all the months we will talk about how to train our brain. Nobody sees it, and sometimes it's hard to understand what happens inside. Do you know what happens inside your head? Want your brain to know what's inside your head? Do you want your brain in order? So, whole month we will talk about how to train our brain. Turn to your neighbor and say with Russian accent, train your brain. We will be talking about way of thinking, about our mind, about how we think, what are we thinking about. And I think that as a result of thinking about it for a month, we will have a lot of revelations, and we will be able to change our way of thinking. I understood that depending on what you feed your brain, the brain processes the same. What you're feeding your brain every day, brain will give you back in your life. So in today's society we care about our health of our body, like avoid sugar, avoid meat, avoid mayonnaise. So we talk a lot about what comes to our mouth. But what comes in your mouth, it goes away from some another place. But what comes into your brain creates your life. Whole destiny is in hands of the man who can handle this liquid inside your head, which name is brain. So I thought that, hey, it's a time in our society where we have a lot of information about everything. You turn on your phone and a lot of information comes to you. Everyone's calling you, telling you something, and this information goes into your brain and it creates good fruits or bad fruits. So it's very important to care about what's going on inside. So let's read what Paul said about our brain. Oh, this is not Paul. By the way, if you have if you can scan QR code, there will be surprise inside. There inside is the abstract for the sermon, and you can. So if you're interested, you can go inside, and you can go through slides on your phone. Do you know what's QR code? One man. So, Paul in the 2nd Corinthians said some thoughts about how our thinking is working. And Paul is an apostle for apostles, like a preacher for preachers. And he is saying that he had some problems with thoughts that he had. In other message, he said that what I want to do, I'm not doing, and what I don't want to do, I'm doing. And this man was in a fight in his head, and he said, we're human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons.
So we have godly weapon in our hands. We don't fight with this world with means of this world. There are a lot of coaches and psychologists, and they say everyone says different things. So it's very important to have the right weapon to have a good result. So we have God's weapon to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. So through, with years we formed some strongholds in our thinking. This is maybe some decisions that you took or some culture that you lived in, and it created some stronghold that you can't overcome by yourself. You want to do something good and you want to change your way of thinking. You want to love people, you want to forgive people, you want to react adequately on the situations of in your life, but something is not working. And again, you react in the way you don't want to. For example, you go home, and after home you're already tired, and kids start like playing, and the first thing you do can't because you have some stronghold. Maybe something happened in your childhood, or it's your like pattern, habit, your habit reaction to chaos. So we will be able to destroy the stronghold with God's mighty weapons, and you can destroy them. How? We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive, take captive, every thought to make it obedient to Christ. So, for example, you came home and you're tired, and you used to cry, to shout to your kids or your wife or your cat. Maybe you're not. So you're used to it. What you need to do when you come home, you need to catch this stronghold. You need to catch this thought and knock it down to the new ways of thinking, to the ways of thinking of Christ. So you catch this thought, this pattern in your life. So write down several phrases or take a picture, or you can see it inside your QR code. The life you have is a reflection of the thoughts you think. So it's very important to look into your head and to look what you're thinking about, because your life and your reality and your destiny and your surrounding and everything in your life is a reflection of what you're thinking about yourself. The way how you think. For example, you think I can't do anything, I can't learn languages, and you plan this thought and you process it, and guess what? You will never learn a language, because this will be the reflection of the reality in your head. Your life will always move in the direction of your strongest thoughts. The most important thought in your life will form your reality. So take a pause right now and think about what you're thinking about. Analyze it. What's going on in your head right now? It's very important to do this kind of analysis, because everything that happens inside your brain makes a crucial impact on where are you today. So in Proverbs 23:7 said, "For as he thinks in his heart, so is he." So what thoughts you have, this kind of man you are. So it's very important to set it in order. If you think that it's not important, it's just something happens in my head, yeah, I'm not doing something wrong, right? It's just inside me. I hate everyone inside me. But this way of thinking,
forms the reality you are in Этот образ мышления and forms you. формирует твою реальность, в которой ты находишься. И формирует в So конечном we итоге need to win the war тебя. in our mind. Нам необходимо одержать победу в битве, которая находится в нашей There are a голове. lot of different В нашей chemical голове processes in our происходит head, огромное количество различных химических процессов, мы об этом a тоже lot of сегодня поговорим. all В kinds нашем of мозге processes, происходит огромное and we need количество to realize разных, what's going on inside and what разных to do with it. процессов, и нам невероятно Because важно разобраться if в этом и you понять, you что с lost этим in your делать и head, как это привести в порядок. Вы if понимаете, you о чем я didn't говорю? understand who Потому are что если you, ты здесь, that ты you are a одержал winner, победу в that you своей can do голове, anything если ты в in своей голове не God, осознал, кто that ты, you are что healthy, ты победитель, что ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе, что у тебя все получится, что ты if здоров, you're like always thinking and понимаешь, saying что that you're все sick, плохо, guess what? и что куда хуже говорить, что You ты will be a sick болеешь. man. This will be your reality. Догадайся, что происходит. I'm not a Ты больным scientist, человеком. but I Это будет твоя recommend реальность. everyone to go Потому to что internet and read я не how the ученый, brain is working. но я Because our рекомендую brain всем sends покопаться в impulses интернете, over почитать об all этом the много body. раз. Наш мозг So if посылает you're импульсы in по your всему brain, телу. Если ты в мозге, в is своем if мозге, in your head в мозгу, you в always program мозгу, yourself that you're sick, если у тебя в голове brain происходит will постоянное send напряжение, ты impulses программируешь себя о to том, что ты different parts of your болеешь, body and мозг you начнет will be направлять sick. импульсы в ту или иную часть твоего тела, и болезнь будет рождаться, и будет And формироваться. И in так, opposite, так много, some огромное количество researchers исследований said that показало, что люди sometimes you способны can даже kill рак the убить cancer своими with your мыслями, thoughts своим because you образом program мышления. your body and И your ты life программируешь by свой your brain. мозг на то, что на самом деле ты хочешь, чтобы у тебя было в твоей жизни, окажет невероятное And реальное влияние, sometimes невероятные believers think about the following: I перемены prayed, в твоем жизни. I Многие said to особенно God верующие, something that I want, знаете, что мы думаем? Мы woke думаем up следующее. and Я think, помолился, now everything я is сказал different, now Богу, что everything я is good. хочу, I prayed about my я health, проснулся утром, boom, и ты I will думаешь, be healthy. все уже I prayed стало about хорошо. financial prosperity, Я boom, помолился о I am здоровье, financially бум, prosperous. здоровье должно прийти. Я помолился о финансовом But you know успехе, where бум, финансовый успех your придет. nerve cells in your Знаете, brain, где происходит самое настоящее in чудо? your nerve cells Это вот здесь that вот. are inside your head? Это вот здесь вот. Это в наших нервных клетках, которые находятся у нас в голове. И если ты был способен, это чудо. Hello, guys. You good? Good to see you, man. Very good. Give them a big applause. So it's Very very brave important guys. I to like win these this kind of war, guys, you know. and if you will lose the war, you will lose Да. everything in your life. Невероятно важно победить эту Are you битву. with me? Если ты ее проиграешь, ты проиграешь So все the в своем first war you мышлении. need to Аминь. win is in your head. Вы со мной еще? Think Собрались? about Итак, what первый are you пункт, который thinking мы должны about победить, находится у нас в голове. every day of life. Подумайте Catch о your том, что вы thoughts. думаете, дорогие мои. Take a moment and Каждый think день about своей what are you жизни. thinking about. What thoughts are in Остановись your на head? минуту. What's going on in your Остановись head? на мгновение. И What are you подумай, thinking о чем ты about? думаешь. Какие мысли If у you тебя в have an голове? abstract with Что you, происходит у тебя в голове? you can find О some чем ты tests from 1 думаешь? to 10. Если у вас есть What kind of конспекты, thoughts are листайте, in your можете head? видеть там вот такой Maybe you тест. worry about Попробуйте everything, распределить. or you have peace in your Какие мысли у heart. тебя в голове? Ты, From возможно, 0 to переживаешь 10, обо всем. are you worried or Или у you тебя мир peaceful? в сердце. Проведи вот этот вот тест от 1 до 10. Ты переживающий человек? Или What ты will peaceful, happen ты tomorrow, you мирный, у think? тебя покой внутри? How long should I wait till I Что will случится завтра, ты думаешь preach, постоянно? for Как example? долго я буду проповедовать, ты How will I думаешь? close this Насколько month? пастор What будет will говорить мне об happen? этом? У тебя в Or голове может быть there is peace огромное in your количество heart, that тревоги. Как я everything закрою is этот under месяц? Что control. произойдет? Или у тебя в сердце мир, покой. Ты знаешь, что все будет нормально. Only the things that Все need под контролем. to happen will happen. Все произойдет ровно Is по your своему thinking череду. negative or Должно positive? произойти. From Очень 0 to 10. Are Какое у you тебя negatively негативное или thinking man позитивное or мышление? Ты positively можешь провести thinking? себе такой, знаешь, тест. And Что my какой test ты showed сильный? 1. Ты негативно I'm мыслящий very человек или ты in my позитивно head. мыслящий? Я I'm провел такой, thinking знаете, really тест только negatively. один. Maybe I look happy, Я очень негативный человек. В плане вот здесь в голове, никто этого не видит. Я, but возможно, могу улыбаться. Знаешь, thoughts in my head are disaster. What will happen? How it мысли will — это be? катастрофа. Negative and negative. Только негатив. Or you're a positive man and everything is cool. Да, And зачем? my wife is a positive man. From 0 to 10, she has Позитивный человек, 15. согласна, моя жена, она позитивный человек, у нее от 1 до 10 15.
Is your thinking secular or eternal? У тебя You think мирское about или material and физическое? physical things, Перспективе вечности от 1 до 10. Ты здесь, or в you этой think земле, в этом about материальном, you're thinking in the физическом, perspective of там убивать eternity? больше чего-нибудь физического, Ask yourself материального? questions: what Или ты I am мыслишь thinking перспективе about. вечности, у тебя другое мышление? It's not Задумайся, задавайте necessary to себе go вопрос, о to чем я думаю? a Я позитивный или psychologist. не? Ставьте себе диагноз. Для этого не обязательно идти You к can do it. психологу или к Think what I психиатру. thinking. Сам себе ты хороший психолог, пока тебе не нужен психиатр. Поэтому Think what I thinking about. мы, надеюсь, за месяц And некоторых what Paul вытащим. said: captive Думайте то, чем я negative думаю. thoughts. То, что Павел уже If писал, it's not the way you пленяйте want to мысли. live. Если ты For видишь, что это example, you want to негативная, love неправильная people, мысль, but you это не то, как ты always хочешь жить curse вообще. them. You need Ты to хочешь capture these любить людей, thoughts, ты в to своих freeze мыслях them. проклинаешь We всех. don't do Твоя this. задача I'm принять another эти man. мысли. Говорить, I'm a эй, different man. стоим, стопарь, заморозили. Мы так не делаем. Я Are you другой человек. excited what you think about? If you will be Наслаждаетесь ли вы тем, о чем думаете? clear to yourself, Вот если ты будешь честен с самим собой, are your улыбаться всем thoughts подряд, in order? Are you если честен с excited самим собой, with the result of в порядке в твоей based жизни, on your thoughts? наслаждаешься ли ты тем будущим результатом, который Are you будет excited about your way of на thinking, основании or you твоих want to действий? change something? Наслаждаешься ли ты тем образом мышления, который у тебя есть на сегодняшний день? Или все-таки ты хотел бы So что-то Romans поменять, что-то сделать 7:15, лучше? Paul says, "I don't understand what I Вот do, это for место what I Спасения want как to раз do, I do именно, где not Павел do, пишет, я и but сам what не I hate, понимаю, I do." что делаю. So То, что Paul я was in the хочу, я same не делаю, situation as а we вместо are. этого делаю то, что So ненавижу. if Павел Paul находился в такой же ситуации, как и мы с вами. Давайте будем честными. Если Павел, апостол апостолов, не стеснялся об этом писать, эй, if Paul accepted this, that перестань he возмущать needed to меня. change his way of Признайся, thinking, да, мне нужна перемена to мышления. set his Да, thoughts мне in order, нужно then поставить we точку can над do «и». this also. And I will share some Поставить thoughts все that will вопросы, help you навести to порядок в make своей this голове. Я тебе analysis. дам сегодня две простые мысли, которые Number помогут one, тебе проводить этот анализ и сделать определенные, принять определенные решения. Номер один. identify the number one stronghold that is holding you back. Определите Define this твердыню. stronghold. What is Номер it один, которая удерживает вас. Определи эту твердыню в своей голове. that makes you Что falling является again and again, тем, that обо что ты destroys постоянно your спотыкаешься? foundation? Что выводит тебя из себя? Что на самом деле, знаешь, выбивает So this is почву из so-called твоих ног? neuron way И in our brain. вот этот так называемый нейронный путь в нашей голове. If you're smarter Еще раз, than кто об этом me, уже говорил, correct me кто after читал if Sergey, I'm кто wrong. сколько But писал, now кто there are неоднократно neurons in our об head, этом расскажет, если and я between ошибаюсь. Но them тем не менее, в нашей голове есть нейроны, это there нейронные are клетки. И между links ними, of между этими chains of нейронами neurons, выстраивается and our определенный thoughts go by these цепочка, ways, нейронный by путь, these chains. по которым, For по example, которому бегают we наши can мысли. compare it to grass. Каким образом это If происходит? you Например, will мы можем сравнить walk с, on a например, certain way травой, которая растет. in the И мы field, все what will знаете, что happen если then? ты будешь ходить по There will полю be a road. определенным путем, со временем что If we will произойдет? do it again and again, for example, we will say, Ты I будешь can't do продвинуться, anything, правильно? I'm a Ты будешь loser, ходить по I одному и can't тому do же it, пути, and и you ты do будешь it again and постоянно говорить, я again, ничего не могу. you are Я в building детстве еще this говорил, да road. я же говорил, я не смогу этого. И ты So постоянно, ты this dopamine прорабатываешь that этот образ picture you мышления, saw и ты above, протаптываешь тропу. Кстати говоря, тот допамин, который был выше, so в when you build момент, this когда ты road, протоптал the этот hormone допамин, of у нас в голове вырабатывается так называемый гормон удовольствия под названием dopamine is допамин. created and Этот gives a допамин signal in your дает нам, brain about как говорится, satisfaction. определенный For сигнал example, в наш мозг, somebody ты told получаешь you удовольствие. something Окей, good, как это and you происходит? feel better because of Можно dopamine in следующим your образом head. объяснить. Тебе кто-то You're сделал very комплимент, excited and и inspired. бум, допамин You получил, received your пришел сигнал, salary прямо вот higher than аж you заблестел, expected. Of аж dopamine. хорошо стало, да? Ты, например, Somebody told you зарплату you are very получил выше, beautiful чем ты today. хотел. Оп, допамин, да? Тебе кто-то сказал, что ты просто But красавчик вообще the сегодня. problem is Оп, that it's допамин like получил. drugs. Я изучал об этом It's довольно like долго, на addiction. самом деле. Это подобно наркотическому A lot of drugs impact on dopamine действию в нашем inflection in организме. На our самом деле, огромное brain. количество That's наркотиков why people влияют become именно addictive to на drugs. выброс допамина к нам в мозг, и поэтому многие Because люди, они this is становятся a hormone that зависимы God gave от us, наркотиков, потому что это and Богом this данный hormone нам is гормон about satisfaction. удовольствия, да? Поэтому,
когда мы возвращаемся к нашей So when we тропинке, create these когда мы roads, good or bad, выстроили uh, нейронный путь, our brain будь то creates негативный или dopamine позитивный, and we feel good наш about it. мозг срабатывает And we таким образом, continue что to он go on говорит, this и нам road хорошо and находиться we в then этом again пути. receive И мы this продолжаем двигаться dopamine. по этому пути, мы And получаем we feel excited определенную about it and we порцию like it. вот And этого you feel pleasure допамина в нашей when голове, you и нам начинает быть feel нравиться pity все again это. and again. И I ты can't do чувствуешь anything. удовольствие от того, что ты You постоянно say, раз за разом I'm not вспоминаешь able вещи и to говоришь, learn я Hebrew, and you feel отлично better говорю. when you say У it. меня ты прям говоришь, я иврит, я вообще не способен выучить иврит. И ты чувствовал себя лучше, Maybe правда, it's only после того, me. как ты это сказал? So if you build this road Переживаю. in your brain will Вы cheat понимаете, you если вы on the протоптали эту physical дорожку, level. если вы So протоптали it's эту very дорожку, important to understand ваш мозг how to это work with those strongholds, очень важно with neuron waves in your head. понимать, как работать с вот First, этими вот what's important to understand, нейронными you путями can в нашей destroy голове. this way, this road in one Первое, night. что важно понять, этот You're нейронный building путь, it его with невозможно разрушить за одну years. ночь. Он выстраивался годами. Ты годами ходил по этим тропам. For years you Потому что у тебя didn't годами understand была some заниженная truths and you самооценка. believed in some lies Годами of ты не понимал society. вообще определенных You истин. То believed есть in ты this верил в lie ложь, and your которую тебе brain навязало общество. is Тебе feeling good навязал because дьявол, of this так Бог lie. это And you называет. don't Ты поверил understand в эту where is ложь, truth and и where твой is lie. мозг начал получать удовольствие от этой Because ложи. you built a lot Ты of уже не such понимаешь, roads где in your head. правда, а где ложь в твоей жизни. Потому что ты And scientists say протоптал that огромное in количество our этих тропинок. Ученые говорят, что spine в нашем brains and спинном our head мозге brains, и there в are нашем more than 1 billion головном neurons мозге находится connected to each более other 1 миллиарда вот этих вот that нейронов, которые build these соединяются друг с roads, другом, these chains where our которые thoughts are выстраивают going. вот эту вот сеть или вот эти вот пути, по которым наши мысли бегают. So it's Окей? like Это не только electricity basically. электрический разряд, но мысль это тоже является этим In, Ro- электрическим in разрядом. Romans Окей? То есть мы 12:2, выстроили этот путь. Давайте обратимся, the что same Писание Paul говорит об этом. says, В Римлянам 12 "Do глава not 2 conform to the pattern Писание of this говорит, world." кстати говоря, тот же Павел, о котором What мы is it говорили about? ранее. Не It's about way приспосабливайтесь of к thinking you образу build, жизни этого мира. that you О чем это говорит? build Это with вот your твой legs, образ мышления, который ты выстроил уже, and you feel который comfortable ты in this протоптал. state Тебе уже you're настолько in. хорошо For быть example, в I этом, can't do anything. в этом состоянии, в котором ты находишься. Only В bad этом, things will например, happen уже in я my ничего не life. I могу, am not мне able ничего не to получается, make a good family я in my life. обречен на то или другое. Я не способен And you создать justify нормальную yourself and you благополучную build this семью. road. Ты And вырос, Paul ты says, do not оправдываешь conform себя, и to ты such patterns, выстроил этот нейронный patterns of путь. this world. Павел Do говорит, something приспосабливайтесь к этому. different. But what you need to do? But be transformed Приспосабливайтесь. by the Делайте renewing что-то другое. of your mind. Что нужно делать? How could Paul knew about neurons chains in our brains 2000 years ago? Откуда Павел знал про He said, нейронные renew your mind. мозги 2000 лет назад, дорогие? If you will go to internet and look for information about neuron chains, neuron connections, and dopamine, Искать вот информацию про for a month, let's do it all together and become scientists. всех приободрять. Давайте месяц. And you will find out that it's impossible to destroy these chains in one Вы day. найдете, что его невозможно It would be разрушить cool за to один день. say, I don't Вот like так the way I было бы think, здорово сказать. God give Я me не new люблю то, brains, что в and мире, I will я think не люблю свой старый образ in a мышления. different way. Бог, дай мне Maybe in новые like мозги. 20 Бум. years it will be Сделай possible пересадку to мозга transplant brain, через 20. Кто бы хотел? but now it's impossible. So what you need to do? Я поработаю лучше над If своим you're мозгом used to go on this road, the same Обновляйте road ваш ум. again and Что нам again, нужно делать? Смотрите. from A to Если ты B, привык вот по вот этой for example, тропинке you feel ходить, bad, neurons, ты somebody привык, ты знаешь, made you маршрут upset, из пункта А в and пункт you Б. already К have примеру, this ты neuron плохо себя чувствуешь, chain тебя кто-то where to расстроил, refrigerator, and you выстроил open the свой door of нейронный путь, refrigerator and правильный путь you куда? become К eating холодильнику, правильно? Ты sweets выстроил свой нейронный and путь к meat. холодильнику, ты открыл дверь, и ты начинаешь поедать And what do you need to do сладкое, to change it? салатовое, мясо, The way of thinking. эклеры, всего побольше, да? То что нужно сделать, дорогие? So you need to turn to Это some образ мышления, degree, это не наше. У нас другой нейронный путь. Мы выстраиваем, мы разворачиваемся на and сколько you need там to градусов, go да, another сами roads, придумайте себе. Можно прям another рядышком, ways. неважно. Но суть в другом. And later we will Начинаешь talk ходить what другими kind of путями, ways we need to хорошо? walk Ты by. начинаешь ходить And what другими will happen путями, with про this которые немножко road? позже говорим. The Какими? grass will grow Идешь again другим путем. because Что you don't происходит с walk этой there. дорожкой? But Она начинается it will not happen in one day. And the new road is not really pleasant for you because there is grass in it Здесь все еще and it's not нужно comfortable. идти
идти, протаптывать новый путь, вы понимаете, And это this process процесс. can take at least not 21 day. 21 days is a habit, Занимает but the way от of thinking полгода changes до at 3 лет. least for Не 21 half a год year. привычки, это другое. Это физиологические вещи, 21 год ломаются. 21 день, что я сказал, 21 год? Some people Ну, change где-то their там habits in привычку, 21 21 years, год. not 21 days. Да, нужно поломать. So Там it's a с этим long большие process. проблемы. Там, допамином And you need to невозможно. start Суть в том, walking with что the new ways это and do it долгий for a certain процесс. amount of Тебе time. нужно Don't do начать that, ходить God will новыми change you in one путями. moment. Определенное количество времени. Не думай, что Бог может изменить But тебя за одно God мгновение. can take you Все, что Он from может сделать, dark не to значит, что Бог light, может and сделать за одно now время. you're able Ты to, ходил этой to тропой, choose another прошел way, but свой it's your way, путь, it's и your у тебя task появляется to возможность go by изменить this этот путь. way Но это day by твой day, круг. month by month. Твоя задача идти по этому пути, From half a протаптывать его year, день за I don't днем, know how in your life, день за but днем, in my месяц за life it at месяцем. least 3 years. От Some полугода, thoughts не знаю, я не that знаю, как у вас, но attacked у me, some меня negative это thoughts занимает ну минимум 3 about года. unforgiveness or Когда something, определенные it мысли, took которые from меня half a year нападают, to которые three такие years to негативные мысли, мысли о renew the way непрощении, of у thinking. меня от полугода до 3 лет занимает этот процесс, чтобы And this is not обновить just some это stories, it's размышление. И что это происходит? Это не просто какие-то physiological истории process. рассказываю. Это физиологический So give you процесс. some discount if you go to Это the нормальный, refrigerator, обычный физиологический still процесс. you're Давайте, doing давайте it себе in half a сравним. year, it's Если ты normal. бежишь к холодильнику It's like через you're back полгода on your еще old раз, ways то это нормально. in Ты опять our сорвался, да? brains. То есть ты опять But вернулся you на need старый to свой путь, do it again на and образ change your мышления, который ways на путях and формировался. continue building your Тебе new нужно neuron переключить chains много that will help you to overcome новую the things you нейронную want to overcome in your сеть, life. которая The поможет next тебе thing, преодолеть твой name the состояние. truths that demolishes the Окей, stronghold. следующая So мысль. you identify the Провозгласите stronghold you want истину, to которая destroy, разрушит вот это and it's утверждение. Каждый different for определен своим everyone. утверждением. У каждого оно разное, да? So when you Ты identified столкнувшись it с and you одними проблемами, defined what is bad, столкнувшись с другими now проблемами, you будешь need страдать. to Твоя задача name the определить, truth, что есть the new плохо, way. и начать And your new истину way will be провозглашать в своей based жизни. on these Аминь. И truths, not on выстраивать the lie you новый believed путь, before. основываясь на истине. Аминь. То есть, что было You need to ложным, understand that it was wrong. ложный путь, по Maybe которому мы шли, culture это or было все other неправда, people это мне навязали, я не taught знаю, you how to культура, или think, я сам себе but you придумал. have the У меня truths есть you need истина, to и это follow. мой For путеводитель. example, your old friend says К you примеру, can't do anything. твой старый путь говорит, что And ты I'm talking about it грешник. all the time because Я that много в was the этом way понимаю, I на was самом деле я thinking. признаюсь, это то, что я себе очень Uh, многие годы my говорил. family wasn't really Я good. вырос I в didn't русской finish семье, school. я не закончил And школу, now I'm learning about образование, я brain. пытаюсь сейчас Maybe как-то someday I will стать become какой-то, ударился, biochemist. о мозге читаю. And from Может, my стану childhood, биохимиком. everyone around me И с taught самого me детства the мне навязано, idea мое that окружение I will навязало not be те successful, обстоятельства, that I которые am not навязали able to be мне successful. эту идею, и я принял это, что я не Whatever I могу took, I достичь can't большого. finish it. Я не могу преуспеть. Я вырос в такой Whatever I семье, start doing, за it что бы я ни always брался, fails. я не могу этого закончить. Что бы я ни I stopped начинал, у doing меня things in ничего half не a way, and получается. this was the Я way of бросаю thinking делать I на had. полпути, и это тот образ мышления, I который у won't меня be был. a good pastor, Я понимал, что I я won't be ничего не able to learn могу, other у меня ничего не languages, получится, какой из меня пастор, and I was какой из меня walking this лидер, road. какие языки вообще вы But придумали, then I где учили, understood как вообще это делать или другое. Я ходил that by по myself, этому, indeed, но I затем, can't do anything, знаешь, but как I'm говорит not Писание, alone. I have на God. самом деле, один я точно Let's ничего не give могу. applause to God. Ты не един. And Я I заменил. change И я заменил my это. old way Давайте Богу when дадим I аплодисменты. tried to do it И by я myself, заменил вот and этот now I вот путь, по go которому я by ходил, a где я new был way один, одинокий, when все I у меня не say получалось. that Я I перешел can к do другому anything пути. with God. Я теперь хожу и говорю, So when if you work with me in church, you know it never says that you can't do something when I'm near you, because I know that почему? it's Потому not что я true. You уверен, can't do я знаю, что я anything все with могу. God. За что бы я ни взялся, я все So смогу. Я все today, смогу my закончить. strongest Сейчас моя самая part сильная of my сторона, character, дорогие if мои, I если started я что-то something, начал, I will вот finish держитесь it. все. Я обязан буду это закончить. У меня We нет always такого, чтобы finish проект какой-то things that застрял we start, and посередине. now Ну, it's если этот my проект умер, то он strong просто слез side of my с character, лошади и так because I далее, да? changed the Но lie to the truth. это сейчас моя сильная сторона. I Почему? understood Потому что я that осознал, я заменил ложь истиной. I Я need to начал другую cultivate истину God's провозглашать у себя в thoughts голове. Я осознал, to я начал build this road. мысли, что делать? Named Культивировать в God себе, is with me. насаждать эти мысли, I will be able протаптывать to эту do новую anything that I тропинку. need.
под названием So let's «Бог со read it мной». again. Я все смогу, у меня все получится. Аминь. It's very Давайте еще раз fundamental прочитаем это место из Писания, о котором Павел писал, потому что to там understand that we написано don't слово do as a «Бог». way that in the way that this world does. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем, как It's этот interesting to мир learn воюет. some Мы ideas, не but our weapon is different. в этом мире то, как этот We мир use поступает. God's mighty weapons, Конечно, мы not используем worldly какие-то разные weapons. технологии, там, We have God's weapon in our разные hands, идеи и так далее. His truth, Но у нас оружие His совершенно word, другое. Мы сражаемся that is не able обычным to оружием, defeat а enemies, оружием that Бога. is able to У нас defeat есть lies оружие in Бога в our нашей руке. hearts У and нас our есть оружие brains. Бога в нашей руке. Это Его истина. Это Слово And this Божье, weapon is которое able to сможет knock down разрушать the врага. strongholds of human Мы reasoning сможем and to разрушать destroy всякую false ложь, arguments. которую Он навязал нам в нашем мышлении. If you say Которое to Сергей, yourself это or to оружие, me, оно this thing in способно my life разрушить I am not самые able to неприступные change. I границы. did it for 30 Если years or ты for себе 10 говоришь до сих years. пор, I'm ну so вот этот used неровный to путь, think like дорогой this мой about юный it. пастор, Don't even tell me that I will больше не be able смогу to с learn тобой 3 согласиться. languages Я ходил or там I уже will be able 20 to лет. run marathon Я ходил там уже, не знаю, 10 or лет. I will be Я able to настолько become привык так о себе successful. думать. Me and Даже не finance, me говори and мне, что я не technology учил is 30 completely раньше. different things. Даже не говори мне, Is что я this your марафон смогу technologies? пробежать. Даже не And you're говори мне, used что to go что я this смогу стать way. успешным But you know человеком. what? Я и финансы это вообще, If я и you will технологии. learn Это how вообще to просто не для renew меня технологии. Ваши your технологии neuron вообще. chains, you will be Привыкни к superhuman. этому. And this is a real miracle. Ты I знаешь, don't что need your если millions. мы научимся перестраивать Change my mind, наши нейронные so пути, my мы можем mind стать will сверхлюдьми, дорогие мои. earn this money. И это на самом деле I don't need настоящее чудо. your Не надо мне healings, ваших миллионов. and then give me new brains that I will Устройте be мои мозги. eating healthy Эти and мозги thinking начнут right, зарабатывать миллионы. and this will Мне не нужно heal даже ваше me and исцеление, anything that там, здоровье и needs to все be прочее. healed. Дайте мне мозги правильные. Some Чтобы people я начал run мыслить to правильно. pastors Чтобы я for мыслить like начал some super правильно. И вот healers, эта like коробочка с силой anoint Бога me, исцелит всё, but что you мне can надо. do it by yourself. Не надо мне Sometimes бегать там к целителю, we can прям pray по for бегать people по like странам. every day for a year, but nothing changes because Сам the себе way мозги these вбей. people think Мозги поменять will себе. not Уходите, make them в able 165 дней в able to году change вообще не будете something. мыслить. Так что у тебя в мозгах And some people thoughts are like American roads, like roller coaster, up and down, up and down. и твои мысли But you будут have не the могут weapon of ничем God, управлять. the word of God, that is able to Как knock говорится, down вверх, the вверх, strongholds. вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. And И how? ты можешь стать таким. Вот. У тебя есть оружие Бога, истина, Up and demolish которое arguments способно and разрушить самые every неприступные, pretension преступные, that духовные sets твердыни. itself up Каким against the образом? knowledge of Послушай, God. дальше говорит. Он And we говорит, take captive every thought to make it obedient to Christ. мы Don't берем let в плен yourself to каждую hate мысль, people, чтобы to сделать criticize Божье people, каждую to мысль. think that you're poor Не because позволяй you себе ненавидеть were людей. grown in a poor family. Не позволяй ненавидеть людей у себя Don't дома. let you think about Не anything позволяй that их God критиковать. didn't Не let позволяй you думать think о том, about. что ты But it можешь, will что ты take some этого не time. It вырос will not еще. happen in one Не day. You will позволяй do it думать day себе by day, ничего. Не позволяй gradually. думать себе того, чего Бог So не you need сказал. to identify some one Но stronghold. опять это посмотрел, Begin with из-за этого всё something, происходит. with one thing, some particular Картинка за problem, картинкой ты будешь some перерастать. particular wrong Будешь way, some определять для particular себя lie. какую-то одну твердыню. Find the truth in the Взял Word of God какую-то and твердыню. change this Это lie with the твердыня в моей truth. жизни. Это проблема в моей жизни. And Это один неправильный begin путь. building Это the ложь. new roads in your life. Найди истину в In Божьем half a Слове. year, in 9 months, Начни 12 заменять months, 2 years or Божьей something, истиной. you will Начни forget практиковать новый the way you подход, thought твои before. мозги. Do you understand how Ты these видишь, changes become? 9 месяцев, 12 месяцев, год, 2, 3. And you will not need to run for other people so they will pray for you and heal you, Давайте give тебе you money. You will forget about Bituach Leumi И and уже you will тебе не give нужно them money. бегать да ни за кем, чтобы они за тебя помолились, исцелили тебя, я не знаю, дали денег тебе. Битуах Леми, вообще забудешь, что это за организация. With joy. Ты будешь еще им давать деньги. You received a penalty for wrong parking. You are happy that you can bless your government. And I changed this thought. Штраф будешь And получать за now I'm парковку. always Какое happy when I'm возможность able благословить to мое pay государство? Вы penalties. знаете, что я заменил эту мысль? Знаете, почему Because я people услышал? from all over the world send money to Israel О том, to что я bless Israel. стараюсь, когда у меня есть возможность But you have legal way to bless Люди
люди со всего мира Israel with 100 шлют деньги в shekels, Израиль, хотят 500 благословить shekels, Израиль. 1000 shekels. Трумот сюда шлют, пересылают деньги, чтобы государство And наше several не years ago on через Rosh легальную Hashanah, возможность благословить Shoter stopped me Мечтару, там, да, 100 and шекелей, gave me the 500 шекелей, penalty сколько там, у кого бы, 1000 шекелей just for бесплатно. nothing. Я раньше так не думал. Я когда-то мне несколько лет назад на Рош Хашана My благословил son Шутер и Moses дал мне штраф, wasn't sitting чтобы on он booster, был, ну ни за что. and he gave Моисей, me младший брат, 1000 он сидел shekels на бустере, penalty. он был пристегнут, And у I него не было said бустера, да? that I Он дал curse you 1000 because шекелей в Рош Хашана. Я так разозлился на него. you failed my Я прям сказал, holiday я просто on Rosh проклинаю Hashanah, and тебя then за I это. remembered that I'm Для Рош pastor. I Хашана can't curse испортил people, праздник, чтоб тебе до конца дней штрафы такие and I ставили. hated Я to сказал pay ему, penalties, to pay fees. поймался на меня, я говорю, я ж And пастор. I made a decision it's not the right Как я way. могу I need to проклинать build людей? another way. And like in 3 Я вот years, так вот fee, ненавидел вот a fee, платить a штрафы. penalty. Honestly, it feels like I ate something delicious. Wow, this is so cool. Finally, I can pay some penalty. Мозги свои This is перестрой what по-другому happens when you собой. change the way of thinking.